Ebyembi bisekerwa naye amazike mu Uganda gasusse okwewa eddembe. Mpuuga ayagala Bobi Wine amwetondere. As long as individuals realize their mistake, it's up to them to climb down their high horse and say, we think this was badly handled. Some people are saying, avem chintu chabanne akole ebibye. Chabani. Chabobi. Saba munnebalise Robert Kyagulanyi Center President wa Mpuuga. Mumwebaze okugoma Mpuuga. Ebiseera ebimu nsaasira Bobi Wine olw'omusaalaba omunene gwe yeetisse, naye ng'abamugamba nti tulina okugutuusa gye gulaga, tulina okugusa olubimbi luno, eggwanga tulina oddinunula, ate bw'aba agwetisse be badde emabega ne batandika oggusika. Musajja wattu ali mu maaso asika atwale gugguke, naye ng'abamuwaanye nti no tugugguse be bali emabega bamusikadde emabega. Ntunuulidde omukulu amanyiddwa nga Mpuuga olunaku olwaleero gye buvuddeko ku interview emu yagamba nti NUP terina constitution mwekolera mirimo gyayo, era ayagala okumanya constitution ebya constitution agenda abuuze David Lewis Rubongoya. Olunaku olwaleero bw'abadde ku NBS agambye amanyi bulungi nnyo amateeka ne constitution ya NUP, agimanyi bulungi nnyo, ne ku luli yagamba NUP terina constitution. Now, kiki njagala okutuukako nti mu Uganda bw'anaabeerawo enkyukakyuka, mu Uganda opposition bw'eba yakufuna nkyukakyuka, waliwo abamu abali mu opposition abalina okufa baveewo. Nkiddemu mu opposition ya Uganda bwe tunaabeera nga twagala okukyusa obuyinza budde mu bantu abavuganya mwami Museveni, waliwo abali mu opposition nga bo balina okusooka bafe baveewo. Olw'eggwanga n'opposition ejja kutandika layinga strategies zaayo nga zigguka bulungi. Ne mu kiseera kino nga Kyagulanyi akulembedde, kyokka ate abali eno abakuba enduulu be bali mu musikadde emabega, then waliwo problem. Wengendo tandikira olunaku olwaleero omukulu Mpuuga awulikise nga ayagala Kyagulanyi Center mu Amwetondele, awulikise nga ayagala Bobi Wine aveeyo ayimirye ku magulu ge yeetonde, era ng'alaga nti Bobi Wine alina okusooka neyenenya ensobi gye yakola, nti okungoba yali nsobi, ekyo alina okukimanya era alina okukyetonda. Bigambo bya Mpuuga, wabula tugenda bikwata mpola olunaku olwaleero tusobole okutegeera opposition ya Uganda n'abo abeefuula abali ku opposition. Kambabuulire, omuntu asobola okumala ebbanga mu bulamu nga teyeeyagaddeeko, nga tafunye ku ssanyu, ekyo kituukawo ku bantu abamanyi, abantu abaagala. Njagala okiteekemu njagala okuba akafaananyi ng'olina ekintu ky'onnyonnyola omuntu ng'okimanyi bulungi nti kiri bwe kiti ne bwe kiti, naye nga gw'okinnyonnyola ayagala ye akikunnyonnyole kyokka mu butamanya. Owunzika owulira obusungu, owunzika owulira oyagala omugajjambule, n'owunzika ng'omulesse. Ye Bobi Wine waali olwaleero nti obulumi bw'eggwanga bumuluma, kuba amazima gali nti Bobi Wine ayagala ensi ye, Bobi Wine ayagala eggwanga lye. Bino byonna bye mulaba ng'ovudde ku mwami Museveni byamukola, bano baali nabo ate bye bamukola bimuluma nnyo, bano baali nabo bye bamukola bimuluma nnyo, kubanga oba oli awo abateekamu obwesige n'abagamba banaye tubeeko kye tukola, tukole kino, ne bawunzika nga bamusika bamuzza mabega. Kankubuulire, Bobi Wine oba oli awo ebintu ebimu by'azze akola biruma bangi. Oyinza okugamba nti njogedde bubi, ab'opposition abamu singa kisoboka ne bafa ne bavaawo, Uganda ejja kukyusa obuyinza. Ffenna tukkiriza oba nze nzikiriza nti singa bapolitician bano ba fake politician ba Mpuuga baani, singa baali tebali mu kalulu kawedde, oba oli awo wandibaddewo impact ekolebwawo. Naye olw'okuba gwa omulimo gwabwe gwa kukakkanya, kuwooyawooya, kussa busungu bw'abantu, banaye temukola kino temukola kino, buli kimu kyagootaana. Mpuliriza, tugenda tunuulira ebintu bingi olunaku olwaleero. Njagala tukube tooki oba oli awo mu kwogera kwa Mpuuga kwayogeddeko ku olunaku olwaleero ku NBS. Njagala tutandike n'essaala eno, Abannayuganda nammwe muli balalamu, katandike n'essaala eno.
eno ensala y'Abannayuganda mu kaseera kano tuhalula ali mu kkoma erinnya lizikirire emikisa gye gigwe mu nsi nga bwe gyaggwa mu ggulu atwale entebe yaffe olwaleero osisinkane ebibonerezo byo nga bw'obadde otulugunya banno ku nsi genda n'emize egyo Uganda esigaze emirembe gyayo mirembe Uganda ojjudde essanyu Omukama ali naawe waweebwa emikisa mu mawanga gonna ekyakulanya omwana w'endayo naye wa mukisa amiina Uganda ekkula lya Afirika tusabire ono eyakwonoona abonerone mu kaseera ak'okufa kwe amiina. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko mu ssaala eyo njagala kubeera nga nkwongerayo amazima gali nti mwami Museveni ebbanga lyafuze Uganda ke kawuka akaleeta mukenenya mu ggwanga. Kiki ntegeeza mu kawuka nti mwami Museveni nga ye ke kawuka kaafekitinze buli omu. Dwaki yasasula ono yasasula oli yasasula n'ono. Kakati bw'osanga ate abamukolera eno naye nga babadde oluusi na mu opposition naye nga bamukolera ate abo beetaaga obakola ki? Kiri kye mbagambye. Njagala tuwulire akatambi kano nako kakulu nnyo katukafune. Omuntu abeera e Kampala ng'aleeta konteyina omuzzukulu wa Nambi nawanga miliyoni 4 omulala n'akuba bukubi simu n'ayitawo n'atwala bizinesi ne mutunda naye mu Kampala era n'ojja n'oliraana oyo n'oga mutukulembedde bulungi. Bw'oba oliraanidde awagira NRM wano mugambe nti omusota omukulu mubi n'omuto mubi n'amagi mabi era gonna bw'oba ogalaba okuba ku mutwe n'amagi togaleka nawo geetaaga kwokya kubanga bwe gakola gajjavaamu omusota ogujja okuba gyakakongogulo. Ekyo nga mmaliriza emulago Sesiri Ogwalo sipiika Olanya Lwafa yagamba nti bakeere ekiyinza okuyamba okujjukira Olanya kwe kuleeta ekyuma kya kansa emulago ne kituulawo. Olwaleero gwe yafudde kansa nga n'ekyuma emulago tekituddeewo. Kati eyo gye tugenda era oli wabuuza oba tugoyingewa. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko mwaka katambi njagala kubeera nga nkwongerayo. Wano wengenda okwongera njagala tuwulirizeewo. Ono bamuyita Mr. Makumbi, Vice President wa DP mu Western Uganda. Ye Vice President wa DP ulira, Vice President wa DP Democratic Party. Bano Mpuuga gye baava. Naye okumanya Mpuuga gye baava, baavaayo nga bamaze okuwonoonayo. Njagala owulire omusajja n'ebigambo byayogera era nga yeebazizza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba weebale nnyo ssebo, weebalire ddala okugoba abasajja abo. Njagala tuwulire ebigambo bino. Nsaba munneebalize Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Mpuuga mumwebaze okugoba munneebalize okugoba Mpuuga munneebalize okubeera omumezi ku Oweekitiibwa Sseggona ne Muwanga Kivumbi. Abantu abo baali ba Democratic Party naye nga batutawaanya naye ffe tuli bagumiikiriza. Tosobola kugenda n'olya miliyoni 5 miliyoni 5 omukulu oyo yalya eddwaliro ne Panado ne Kontamo eryandijanja by'okugumu wange bwompa miliyoni 5 nzimba eddwaliro ninteekamu amalagala ninteekamu n'abasawo n'amasomero nga kwegali era ffe mu Democratic Party twago Kyagulanyi olwo ayimba nti ndikwasa Kyagulanyi tulya DP ebikugu byonna ebiteeka twalyetika nitukwasa Kyagulanyi naye ndowooza alina ebisambu ebikola egyasobodde okulengera ekizibu ekyo abantu abo balina babalabise batuzoganya mu Democratic Party kanga kuteeka ku ttaka. Okay, owulidde omusajja engeri gy'annyonnyolamu Mpuuga kitegeeza baabakosa munda nga bo
njaga kubeera ng'eyo nvaayo. Simanyi oba bano abantu abakulu bwe bati Mpuuga bafuna obudde obubawulirizaako oba bafa ku kimu kubeera baabitiibwa emmengo mpulira nga bakyewaaniramu nnyo. Naye Bobi Wine bwe yali ku lumbe bwe baali bagenza okuziika omugenzi Lwomwa akulira ekika ky'endiga eyali akulira ekika ky'endiga, Bobi Wine yayogera ebigambo bino. Yagamba bw'ati nti Abaganda twabaaki. Yagamba tugenda kutuuka ekiseera ng'Abaganda tetulina buvo, ng'Abaganda n'amalaalo agaffe nga tegaliiwo, abaana baffe bagenda kutuuka ekiseera nga tebalina we baziikibwa. N'ategeeza nti bino byonna byerimbise mu basajja abeeyita ab'ebitiibwa naye ng'obwakabaka bwo busaanawo. Njagala tuulize ebigambo by'ono muzeeyi katono nnyo bya seconds nga 3 then tugende mu maaso. Ate Abaganda bwe mutegendereze mmwe abavubuka gwe ssebo mutabani we ajja kubeera muddu paupa ng'atunulira butunulizaaki bwe mutalengere wala. Okay, ako ke katambi kansuubire nti buli kimu kitegeerekese era kiwuliddwa bulungi. Njagala ne wano tuwulirizeewo. Mathias Mpuuga mu bimu ku bigambo by'ayogedde mubaddemu bino. Mathias Mpuuga agambye ndi memba wa commission y'emu eyawa ababaka ba paliamenti ssente ezaagula emmotoka. N'abuuza nabo balekulire. Naye ku ssente z'ababaka baagula emmotoka sisuubira nti wali ali muzikomplainingako Mpuuga ate zaayogera. Ffe twogera ku bukadde 5 ezaakuweebwa gwe ze wayita gratuity. Naye ng'ate gratuity tuzimanyi nti ze ssente eziweebwa omubaka ng'avudde mu paalamenti. Ezo ssente bazisala ku musaala gwo ne bazikuwa singa oba owummudde obubaka bwa paliamenti. Ezo ze bayita gratuity. Kakati gwe bw'ojja n'otugamba nti oyo ababaka bazzeeyo emmotoka, kitegeeza oli mu kuzibiikirira ensonga entuufu. Era ayongeddeko n'agamba nti ompita otya omubbi nga ssemateeka w'ekibiina mumanyi bulungi nnyo ekibiina kya National Unity Platform. Ne wano nawo tutegeerewo ono omukulu yatugamba nti ekibiina kya NUP tekirina ssemateeka. Era amanyi nti kirina ssemateeka ajja mutubuulire. Mu kwogera kwo okwasembayo wali ku BBS. Kaakati mu kiseera kino otugamba nti ssemateeka wa NUP omumanyi bulungi nnyo. Era ng'ogamba wano bw'oyongeddeyo wansi nti President Kyagulanyi talina buyinza bukujja ku bwa Vice President. Era oyongerayo n'ogamba nti oyagala ekibiina kino mukikyuse kiva mu kibiina eky'abayaaye kifuke ekibiina eky'abantu. Era ogamba nti tolina bigendererwa byonna birumbagana pulezidenti wo. Ogamba nti kubanga tolibeera ye netalibeera ggwe. Bye bigambo byo. Mu ngeri y'emu n'ojja wano Mpuuga yennyini nga tugenda mu katambi. Ndooza nsoke mba akatambi kano then tujje mu bino ebigambo ebyoleka nti oba oliawo Mpuuga alinga ayagala Bobi Wine amwetondere. Some people are saying ave mu kintu kya banne akole ebibye. Kyabani. Kya Bobi. Then you're telling it's as though you're saying Bobi is building a small thing azimba kantuke. He's never implied to me azimba kantuke. The impression I get from him is that commonly and together we are building an organization. Okay? If I ever discover that that's not the intention, then I'll have to so reality hasn't hit you yet that this is his vehicle, it's his thing. If it's your thing, it will collapse on your back. And I am yet to hear it from him that actually all the energy, all the time he's expending is building a small thing for himself. And I'm helping him not to do that because it is fatal. Is the party? I don't know how they're built. If I saw one being set up and I construe it as one, I'll be one to lead the dismantling of that cult. Okay, ndowooza omuwulidde omukulu. Ekibiina tagenda kyabulira
tagenda kukivaamu wabula wano agambye kukutabagana ng'ekibiina kukutabagana kasita abantu sekinnoomu bategeera ensobi yaabwe oba ensobi zaabwe kwegamba yagamba nti kasita ekibiina ab'omu kibiina nga bwe baba mentioninga Lubongoya President Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssenyonyi nti kasita bategeera ensobi zaabwe kiri eri bo okukakkana bakkirize nti kino bakola kikyamu kye bakola si kituufu bakola bubi oba bakola kibi ekyo bwe kinaabaawo agawe kinaabaawo kwegamba kinaaba kiwedde engeri y'emu gye neeyisaamu agamba engeri gye neeyisaamu eri ekibiina oba oliawo naye n'akyukamu nti bye yeeyisa olwaleero biva ku bakulu mu kibiina oba oliawo entwala gye bamutwalamu kitegeeza n'ebyakola abimanyi n'ekibiina okukiyuzaamu akimanyi kyakola olwaleero wabula mweno statement alaga nti Bobi Wine oba oliawo ateekeddwa omwetondera kubanga wano akugambye kasita abantu sekinnoomu bategeera ensobi yaabwe kiri eri bo okukakkana bakkirize nti kino kyakwatibwa bubi nti okumugoba oba okumuwummuza ku bifo eby'enjawulo mbwe kyakwatibwa bubi eyo era nagamba nti ekyo bwe kinaaba nga kiwedde engeri y'emu gye neeyisa ejja kukyuka okitegedde kati Bobi Wine akwetondere taata tubuulire akwetondere naye byonna nga bigenda mu maaso waliwo akatambi naye kale katukaleke katuzanye kano katukaleke olwa oba oliawo katulekeyo kambalekera akatambi kano njagala mukawulirize konna kali ku programu ya Mpuuga kakoleddwa muganda wange Mordekai Muliisa njagala tukawulirize tukawaamatu Mpuuga mbaka Mathias Mpuuga owanyendo mukungwe ayagala Bobi Wine amwetondere katono nnyo tweyongereyo. As long as individuals realize their mistake, it's up to them to climb down their high horse and say, we think this was badly handled. Tandikirewo. Bino byonna byonna ebigenda maaso ku nsonga za NUP, Mathias Mpuuga ne Bobi Wine. Mweno video ngenda kulaga. Mbaka Mathias Mpuuga akyaziddwa ku NBS TV enkya ya leero. Jabuziddwa ebibuuzo ebyenjawulo. Ku bino byonna byonna ebigenda mu maaso. Emu ku byayogedde ayagala Bobi Wine amwetondere. Nga video kenkuzanyidde nja kuzanya mu kavidiyo konna mu bulamba. Ekyokubiri agamba nti Bobi Wine talina buyinza bumugoba mu kibiina. Ekyokusatu agamba nti Bobi Wine yasumulula abayaye miyayu goons thugs abo okumuvuma n'ebirala bingi nnyo kuba bayogerako beebo. Naye nga sinabagenda maaso ngenda tandika n'okusoma ebigambo bya Mathias Mpuuga byatugamba. Ndowooza nga tukyali mu ntandikwa za bino byonna obutakkaanya obwaliwo. Yagamba bw'ati, njagala obiwulirize ngenda kubivunula ndyoke tugende mu nsonga z'olwaliwo. Yagamba nti when we find ourselves disagreeable on anything in our midst as a party, as change-seeking forces, we must find mechanisms for mature resolution, which is different from ground standing and desire to settle political scores at the expense of reputation of comrades with whom we struggle to offer the country better leadership. Nti singa twesanga mu butakkaanya mu makkati gaffe ng'ekibiina oba ng'abantu abaagala enkyukakyuka, tuteekeddwa okunoonya engeri egenda okumulawo obutakkaanya buno nga ya kintu kikulu eyawukana ku kugamba nze kye nayogera si kivaako era oba enkola eri ey'okwagala okuwangula obugoba bw'ebyobufuzi obula nga tukikola mu kwonoona bannaffe ate betulwana nabo okulaba nga tukyusa obuyinza oba nga tuwa eggwanga obukulembeze obulungi. Ndaba Mathias Mpuuga wetwogerera ali mu kye bayita ground standing. Tugende mu statements ezimu zaakoze olwaleero. Tandike ne statement eno.
you've got to understand when people organize goons to boo you and the organic response from others, of course, that's how low we have sunk, that we can expend so much time and energy and resources to try and portray our own as terrible, but not even an ounce of the same energy expended on the real enemies of the people. Mathias Mpuuga abantu people organize goons to boo you, and that's how low we've sunk. We've spent time and resources to destroy our own. Nti ekibiina kyongedde okukka wansi kubanga waliwo abateeka ssente mu miyaayu mu bayaayi okumuvuma tiwe batyo bakkakkanye n'agamba nti obudde obusinga batadde ssente n'obudde mu kwonoona omuntu waabwe yeeyogerako nga ye n'ogeraageranya nti manyi matono nnyo kuguteeka ge batadde ku mulabe owa Uganda ddala aba ategeeza Museveni. Kyali mugamba kino nti agamba nti obudde Bobi Wine oba abali Bobi Wine emabega bwe bamutaddeko okumwonoona bungi nnyo okusinga bwe batadde ku mwami Museveni. Ekyo kituufu mukulu Mpuuga? Ndowooza eyo statement eri reckless ate era olimba. Agenze maaso n'ayogera ku nsonga gy'alaba agamba nti But was everyone a leader of the opposition in that parliament? I was the leader of the opposition in parliament. And the same commission, its wisdom, thought so. So how do you call me a thief? And you want, you go out of your way to invest party resources into convincing the world and everyone that Mathias Mpuuga is a thief. That's painful, and you are serious. And you want me to take you seriously. I think it is spite. It's an act of spite. The moment I understood that, which is why my anger subsided, I said, okay, there's a problem. We can deal with the problem. Ku ssente ezimubuuzibwa Mpuuga ayogerako ey'ensonga. Agamba mbu waliwo emmotoka ezaawe wabamu mu paalamenti waliwo abazzeewo ebiti. Agamba nti n'ebyo n'abo abantu waliwo obutamatira mu bantu. Abantu abo be baaweeza emmotoka n'ebirabo ebize biweebwa abantu bo baresigninga ze mwagala resigninge. N'ayongerako agamba nti I am a member of the commission, the same commission that gave car grants to members of parliament. Did they resign Kyabuuza because the public had issues with it? Mukulu Mpuuga, two wrongs don't make it right. Olinga agamba nti bwe baba babadde basiima omuntu naye ng'engeri gy'omusiima nkyamu sinasiima singa babako engeri gye bakola enkyamu naye n'ogisanga ng'enkola gye bakola enkyamu ogamba tugendayo mu maaso abantu badde banyiiga naye tewalina gwe yakosa tewali gwe yakosa tugende nayo mu maaso. That is again another reckless position. Ensonga endala, Kyagulanyi is under siege in your reply to the letter. Do you think that was in good faith? Could you elaborate on this still? Not for Simon. The person I wrote to probably understands better the context. Because NUP being a young party, there are lots of forces tagging back and forth. And I get the sense that my president is caught up in these kind of forces, compressional and tensional, and probably he has not given it time to understand these forces, how and where they are pulling from. He knows the forces, but I think he's not given it time to fully appreciate and figure out the best way. Without sounding ambiguous, who are these forces? Who are you referring to that's holding the party under siege? Like I said, it's not for Simon's consumption, but I thought I should bring it to his attention just in case he has forgotten that you've got to take care of your surroundings, because a party is a national asset, it's a public good, and therefore you cannot use it to dispense, you cannot use it to satisfy your ego, to serve those around you. It's a big issue, and therefore whatever action you take, you must put into consideration the fact that
the stakeholders are various. And therefore, you don't simply take a decision because you are angry and your anger has no premise but spite. Simon Kagwanja lambuuza nti wagamba ekibiina kiri mu buwambe. Bani ayongerako yuna mugamba tebikwatako nze gwe nakigamba kasita yakimanyi. Nze manya kimanyi kiri mu buwambe naye tanaba kubeera nga akifaako. Abamweto tanaba kubeera nga abamanyi. Osazeewo z'oyogere obuziina bw'ekibiina osazeewo bwandike muki. Lwaki toyogera? A party is a national asset and a public good. You can't use it to satisfy your ego. The actions you take must take in consideration of the stakeholders. Mpuuga yayogera. Juke bwayogera bino ebintu ng'ayongerako my president. Mpuuga kyagezaako kukola is to eat his cake and have it too. Okulya keeki ate abeere nayo mu kaseera keekamu. Bwagamba nti president wange oli nkuba ekitiibwa president wange. But you're just satisfying your ego. Weetoloddwa abantu, wasasula abantu abayaye bajje banvume. My president. Akulaga nti amuwa ekitiibwa ate amwogerako bino eno. That is some sort of hypocrisy. Ye ndaba yange. Byenjogero oyinza okukatokkanya nabyo naye nze ntambulira ku party position. Ekibiina kyagamba kitya. Mpuuga yakkiriza ssente zino. Ate nennyini nakkiriza nti bazimu akasimu. Parliament nevaayo bulungi nebudefendinga. Ekibiina ne kimugyamu obwesige ne kimugoba ku bwa commissioner ne kimususpendinga ku bwa president momentarily. Awendi. Ensonga lwaki ngamba nti olina okumaliza okubeera ng'onnyonnyola. Naye alaga nti tagenda kubeera nga asirisa. Ku nsonga z'okwetonda ayagala Bobi Wine amwetondere. Watch. Irreconcilable is your word. As long as individuals realize their mistake, it's up to them to climb down their high horse and say, we think this was badly handled. So when that is done, what is my reaction subsequently will be from my heart to make a choice as whether I am able to carry on, okay, or not. But for anybody to remain on the high horse and make a claim out of space and common sense is something I cannot accept. Is it true that you've been contacted by institutions like the Kingdom? Are you one of the institutions? As long as in videos, of course, wagama in videos that tegeza Bobi Wine kwa yamujamu wesige, climbs down his high horse and say, we think this was badly handled. That is done. When that is done, my reaction subsequently will be from my heart to make a decision whether to carry on or not. You have to climb down your high hill. Muluzungu eyo ageza kugamba nti oteekeddwa okuva mu ekyo ekifo kyo ky'okwetwala mbu gwamanyi mbu gwe wakabi gwasinga. Jukira Mpuuga agamba muwa ekitiibwa kati agamba Bobi Wine ateekeddwa okwejja mu bino ebyokulooza mbu yamanyi yasinga ajje agambe nakola ensobi kino nakikwata bubi nsaba onsonyiwe. Mpuuga agamba Bobi Wine bw'anaakola ekyo then ajja kirowooza mu mutima gwe agambe oba nkusonyiwe oba nkuleke. Awo wanaaba akikoze awo wagenda okubeera nga asinzira okubeera nga ayanukula. Naye ensonga egyo mbadde nkugambako, Mpuuga agamba nti Bobi Wine talina buyinza bumugoba ku kifo kyonna. Watch and let us meet on the other side. Some powers to do certain things. Suspending a deputy president, at least not one of them. That's why I never reverted in a manner that would portray or disrespect my president. I simply said, well, maybe he wants to be happy.
When you say that you never responded in a way that offends him, by saying Kyagulanyi is under siege in your reply to the letter, do you think that was in good faith? Could you elaborate on this still? Not for Simon. The person I wrote to probably understands better the context. Agamanti, I know the party constitution. Nti manyi semateeka w'ekibiina nerindako. Emabegako obaani yagamba nti ekibiina tekirina semateeka? Obaani? Naye katugende mu maaso tujja kubigendamu ebyo olulala. Agamba nti I know the party constitution. I know the powers of a president. The president has powers over certain things. Suspending a vice president is not one of them. Nti manyi semateeka w'ekibiina. Manyi obuyinza obwa president. President alina obuyinza ku bintu ebimu. Naye okumpumuza ku bw'obumyuka bw'obwa president si kye kimu ku byo. Kagwa mubuuza nti ne watugamba nti omuwa ekitiibwa nga president naye ojja ovudde watugamba nti ali mu buwambi. Ani ali amuwambye? Ani amuwambye? Awo muganga tebikwatako. Sina bigamba gwe. Emabegako omusajja oyo yagamba Joel Ssenyonyi baali bamubuuza ku butakkaanya era buneeno. N'agamba Joel Ssenyonyi mbu agenda asoma ekitabo kye bayita How to Hug a Porcupine kyawandiikibwa John Lewis Land. Simon Jala amubuuza ku ekyo. Katugendeyo then male nzije nkubuulire. Advised Honorable Ssenyonyi to read the book How to Hug a Porcupine. Perhaps it's the same way I would advise you to read the 48 Rules of Power. Well, you know rule number 1? It's up to you to interpret it. Abasoma ku bitabo ebyo bibiri bye boogeddeko How to Hug a Porcupine ekya John Lewis Land kyogera oba kisomesa ku butya bw'osobola okukkiriza obutakkaanya okubeerawo mu bantu ab'enjawulo. Ate okutunula obutakkaanya obwo ng'ebimu ku bintu ebisobola okutuyigiriza butya obutakkaanya bwaffe butufuula ab'amaanyi ne tutabukozesa kubeera nga twongera okwawukana. Ekyo ekitabo Mpuuga yagamba Joel Ssenyonyi genda osome ekyo ekitabo. Kati Kagwanjala naye amugamba olowooza nange siteekeddwa kubeera nga nkugamba ogenda osoma ekitabo ekyawandiikibwa Robert Greene kye bayita the 48 Laws of Power, amateeka 48 ag'amaanyi oba ag'obuyinza. Mugamba genda osome etteeka erisooka. Etteeka erisooka ligamba litya? Never outshine your master. Togezanga ko bw'obanga nange nandikubiriza amateeka ogasome. Byonna by'okola oba olina omanyi waliwo omuntu master wo waliwo omukulu togezaako okukola ekintu ekimusukkako ekimuleetera okubeera ng'omuteeka wansi. Mathias Mpuuga agamba nti gwamanye ebyo gwamanye engeri gy'obinterpretinga eryetteeka. Soma ezo lines zina kye zitegeeza. Naye ayongera okugamba asoundinga Muzungu bakiyita alarm ku by'ekibiina. Who alleges must prove. Eventually there will be capture. If the siege is not abated, there will be capture of the party by forces hitherto unplanned for. Okay. The best way of insulating the party from siege is building structures of the party that are anchored on the party constitution and the values of the party. Again, eventually there will be a capture if the siege is not abated. Nti jebina kira wagenda kubeera ekibiina kino kigenda kuwambibwa, kigenda kutwalibwa singa obuwambe bwe kirimu kati bubeera tebutereezeddwa, tebubeera tebuyimiriziddwa. Mpuuga yayogedde ku nsonga kitwaba nnyo Abedi bwanika nga buli kaseera yamuwolereza yalumba Kyagulanyi. Ebyo nabyo Mpuuga yabikonyeeko. Watch. The fact that we come from the same community, we serve the same community of Masaka City, probably he naturally has a soft spot for me because we have endured so much.
But most importantly, he has a clear understanding of... yeah, but the things he's raising sound rather unpalatable, connecting the party to homosexuality. The Honorable Abedi Wanika is a fluent communicator. Why don't you host him tomorrow and seek his views on this platform? I'm not his spokesperson, and he should be able to speak out, question the wisdom of the issues he raises and why he raises them now, and whether they have any relationship with how the party is run. Wouldn't prudence dictate that you get these matters out of media spotlight and have a silent engagement with the person you call your president? But you invited him here to speak, and I have spoken. But I'm not controversial. I think where you need to speak, why I came, for example, here to speak to the country is because I need to clarify particular positions I hold on these issues. Yeah, but you're sounding quite ambiguous on a number of things. The party is under siege. Who has besieged the party? You're not disclosing. No, who says I should disclose to Simon Kagwanjana? You came to speak. Yeah. If, you know, for the difference between me and you is that, and others, maybe not you, is that I know what to speak. Weewuliridde yagamba nti ayinza okuba ampolereza kubanga tuva mu community yemu ffena tukiikirira Masaka era amugamba nti bamubuuza ate ku nsonga lwaki ate ensonga aziteekamu ebintu ensonga z'ebisiyaga awo ojja bimwebuuliza ebyo gamba ensonga zino nengejo zikutera gamba nze wano eno byombuuza ebimu naye nze wano eno okubeera nga mpa wenyimiridde ku bino byonna ebiza bikolebwa. Bamubuuza nti ate ku buwambe ogamba nti ekibiina kiri mu buwambe baani abawamba Bobi Wine? Tobimbuuza ebyo kasita ye akimanyi nze siina bigamba ggwe. That is very unfortunate. Manyi bagamba Mpuuga mukana akasayi yagamba nti Bobi Wine alina obuzibu. Ne wano enjoga y'oluzungu egamba it takes two to tango. Alina ebintu bingi byayongedde mu maaso n'okubeera ng'ayogera. Nja kusomera ku bino oyinza obutazanya video ziyinza okubeera empanvu. Ayogedde n'agamba the NUP party itself hasn't formed into an organization. We have never left our formation stages to take the party to a second stage of performance. Nti ekibiina nga kyo tekinaba kubeera nga kyezimbamu ng'ekitongole eky'amaanyi. Tetuvanga ku mitendera ogw'okutondawo ekibiina ogusookerwako. Jjukira ono vice president ayogera bino. Tosaba kubanga oyogera ku zino ensonga now nti weesanze erinnya lyo nga liri mu controversies. Bulijjo oliwa. Oli mu kwenenya. Oba oli mu kunenya oli. N'agenda mu maaso. Unfortunately, our NUP seem to be focused on the next election but not organizing for the next election. That is very problematic. Nti ekikwasa ennaku aba NUP tutunidde nnyo akalulu akaddako akajja naye tetwetegekedde kalulu ako. Ekyo kibi nnyo, kya buzibu nnyo. Bino oli mu kubyeyogerako kubanga tujja kubuuza ki ky'okoze. Bino obyogerako olwaleero emabega ki ekibadde kikolebwa. Lwaki ssaawa zino otegeera nti NUP tetwetegese? What has been done because you were vice president of this political party? Though you are suspended, wetwogerera. Really? Now, NUP being a young party, there are lots of forces tagging back and forth, and I get the sense that my president is caught up in this kind of forces. He hasn't given it knowing where these forces are pulling from. But is this the time to tell him? I would think that you as a celebrated politician, can I say you're a career politician, if I may? You would have warned or tried to advise your president from the word go. But now that you find yourself in a controversy, that's when you realize that, hey, but I should be raising this as a concern. Come on. This is very unfortunate.
It is very unfortunate. All these kind of things need to be fixed. But it's going to take you to, to do this. Look in the mirror. Wagamit, as long as in videos climb down his high horse. You need to climb down your high horse as well. Climb down your high horse. Look, there's a bunch of people that are telling you that you are untouchable, that you're special. And I would say the same thing happens on the side of Bobi Wine. But you've got to realize, you may accuse this gentleman of all these things you're accusing him. But with your experience and with your talent, he was the man that made you leader of opposition. He went on and made you vice president for the political party. I'm not a clairvoyant to tell what's going to happen tomorrow. But if I look back on what happened, I wonder whether, I wonder about the probability. What if there were chances of you becoming one if you had stayed in the DP? Now, this is not an attack. This is not trying to put you down, but I'm just raising questions. There should be some sort of a modicum of respect. You're revered by some folks who see you as an exemplary and reasonable guy, but you've got to appreciate the uniqueness in Bobi Wine. Nzijukira lunaku lwairo mundu za segona yagamba nti lubale kati ali ku Kyagulanyi. There's a lot of things you can explain. I usually sit down and wonder why, of all people, Museveni turned out to be a leader of all those folks. And now I'm not saying Museveni will not, of course, Bobi. Because I don't believe the likes of Sam Kutesa, Amama Babas, to mention but a few, but no guy Nibagamba, guy no Mugesta to Musobola to Muleke. There are some forces that may propel someone to some levels that you may not be able to see or even explain with your oratory prowess. Anyways, nze Mordecai Murisa munasonye okugenda mu luzungu n'oluganda kubanga eno interview badde mu luzungu. So sifunye kadde kavunwa bulungi mivunudde direct waneno. Nkusaba subscribing ku YouTube channel eyongera okukula. Kikuwasa ennaku nti abasinga okulaba content ono over and over again videos ziraba ate tebali subscribed bannange Uganda. Kambirabe ne sijja subscribing at tamanyira nze saga. But please do. My name is Mordecai Murisa. Tugenda kwongera okugoberera ensonga. So beerako. Beera ku YouTube kwenja okuteeka video enaabezeeko. Nkwagaliza okubeera obulungi. Nze Mordecai Murisa. Kankulekere mwana muwala ono ng'akugamba kye mbadde nkugamba. Please, weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.